Great pleasure for me to come here today at the installation of Star Walker President Ashwin, President of Rotary Gnanakshi, which is one of the youngest clubs in Rotary District 3190. So this year, in 117 years of history of Rotary International, we have the first lady president in Rotarian, Jennifer Johns, and in the Rotary District 3190, which spans about 8 revenue districts in our Karnataka. Our focus this year is on the girl child and women empowerment, and also to increase the strength of Rotary by bringing in more women and more youngsters into the Rotary, so that we are able to serve the society better. From the district side, the projects which we have launched, Ashwin knows about it, and this club has also committed. We are committed to literacy field, where we are going to upgrade about 300 happy schools. We are also starting a very unique cancer pre-screening program in 2 revenue districts, which will be a kind of a study for the next 3 years to single out people who are in the risk category. So we are trying to do the pre-screening in the sense they are not detected when they develop a cancer, but they are only when they are in risk category. We find them and try to monitor them so that if the cancer develops, they get the early treatments. So these are some of the focus areas besides our regular focus on the youth development under our youth service, and also the vocational development, where we are going to have a startup culture in the Rotary, where we have an incubation center where probably 250 ideas we are inviting to incubate, where Rotary would be able to fund these ideas, and with the members in Rotary to be able to guide these youngsters into develop their businesses and business models. Sir, for us, what do you like? If they want to join your organization, they want to do some social service as well as some creative ideas. So what do you tell, because they will be in middle class, they can't afford some amount, more amount like that. So what do you tell? See, let me clear this here. Rotary is no longer an elitist organization. It is common people like you and me who have become members here, and they come with a big heart to serve the society. We become members of a club to have our friendship, and through this friendship we serve the society. We don't believe in any caste, religion, politics. We are the only apolitical organization which survives in 220 countries of the world, more than where UN is present. What is the membership cost? So, membership cost can vary from club to club, which is typically from maybe 10 to 12,000 rupees to annual even 20 to 25,000 rupees. It is not much. But even if somebody is not able to afford it, we have another concept of which is called RCCs, which in whenever area we are doing the projects, they become a part of the RCC to look after that project, which comes at virtually no cost. Youngsters joining, we have a Rotary wing. Youngsters joining, until now it was totally free, but now their membership has been elevated to a Rotary membership. Earlier it was a program which is only costing $5 per year. So it is no cost today, but then you become a part of a global network of Rotarians who are ready to help the society, and you are not without a friend wherever you go. You are. So there is a scope for every section of the society to be part of Rotary. Jitendra Neja. I am the district governor for District 3190 from a period 22-23, which starts on 1st of July and ends on 30th of June next year. Rotary Gnanakshi Club ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಂಡ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಈ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು.
ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಒಂದು ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಲಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಹತ್ರ. ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾರು ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಫೀಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕೌಟ್, ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವೀಸು. ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇದಾಗಲಿ, ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇವಾಗ ಅನ್ನದಾನ್ಯ ಅದು ಇದು ಏನಾದರೂ ದಾನ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ಈವೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಸೆಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೇಚರ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು BBMP ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ತಮ್ಮದು ಸರ್? ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ? ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂತ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. Sell the cycles or something, we buy it, we renovate it, and we donate it and them for their desktops with the help of a CSR fund, which we are getting it from the Bosch company. And Rotary Kumar is trying out and working. And apart from this, we have donation camps on various institutions, the donation camps, which will be conducting in. We are also planning. Vice President, Rotary. Joint Secretary. Service Director. Vocational Service Director. Vice President, Rotary. Joint Secretary. Service Director. Vocational Service Director. If they want to sell the cycles or something, we buy it, we renovate it, and we donate it and them for their desktops with the help of a CSR fund, which we are getting it from the Bosch company. And Rotary Kumar is trying out and working. And apart from this, we have donation camps on various institutions, the donation camps, which will be conducting in. We are also planning. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ?
ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.